cơ và chú sa lu cho nhất là họ all you ha. Yeah. Today we're gonna study about second epistle of John. I'm thinking about something else, but and then I was thinking maybe just finish, since we already finished First John, and then Second John and Third John are small, so we might as well just finish it, and then we can go to study other things. So First John, I titled it "Walking in Truth and Love." And I asked ChatGPT to create me a picture. So this is ChatGPT create for me. I just tell it to create a picture and using the theme "Walking in Truth and Love." So it give a lot of flower. I think ChatGPT think that I'm a woman or girl or something. So next time I'll say I'm a man, see how ChatGPT will create. Okay, so without a picture, walking in truth and love. Là chỉ lu mong gì thì luôn nên hậu cho cái chân thiệt cái lu, giờ nhất là hậu ở yêu hà ya, bây giờ tới rồi bây thì yêu hà cha ở nằm ya. In the book of Second John, John continued to have the similar theme, talking about truth and false teaching. And as I explained to us before, false teaching at that time were the Gnosticism and Docetism. Those are those group of believers that they don't believe that Jesus was actually a human being. He may pretend to be, or if he's a real human being, he will not raise from the dead. So they don't believe that Jesus is born. And so John defends that idea or that teaching. Continue to defend that. But instead of saying exactly like that, John talk about walking in love, in truth. And when he talk about in truth, that's where he touch about the false teaching and truth. Giờ bây hay do Paul Yohan nó là chỉ Paul Yohan nó Yohan hai gì do muốn chỉ dùng ý lý à Paul Yohan đó ở Yohan đó sâu sắc đó là và mỗi cho kinh doanh Chúa đó mà là kinh doanh hay là Giêsu giờ nông nền thì tiệt mà ya cho coi Giêsu giờ nông nền thì tiệt mà chỉ là cho lại chỉ là của thì Giêsu chỉ nông nền thì tiệt giờ này giờ nông nền thì tiệt là chỉ này sợ chỉ tàu ra cái lọ thì chỉ cho kinh doanh tiệt là chỉ nông nền thì tiệt là chỉ thì thì tuổi thanh tập bê sau mà thì tuổi long tàu bê giờ thì chỉ nông nền thì tiệt chỉ này long chỉ tàu bê. So nó là bê là một thà cho nhớ đồng đời ý yêu hà nó mà yêu hà là một hai cho bê luôn chia chỉnh hòa hai cho tiệt yêu chủ ít tuần chỉnh yêu chủ luôn này nhớ rồi họ cho cái chỉnh cho cái lưu thiệt là một tua là guarding này cho cái chỉnh đấy. John talk about a Christian life is a life of walk in truth, walk in love, and walk in guarding the truth. So we're gonna go to each of them, but before that, let's open your Bible and we read. We read for First John. Right, First John. Not First John, from verse 1 to verse 4. Okay. Second John, verse 1 to 4. Yeah, phần đầu chỉ thầu hai nó chỉ cú nhớ cho lùi can đầu sức chỉ
chỉ tổ bên những nó chỉ bên là một những lùm mông nhá họ mông hay cũng mất cho họ mông thế họ mình cả nhau ok họ xì orange chỉ là xì mông hay là xì đu chỉ là mình cả nó mà cái bên những ok cái lùm mông thì lon đời tu tự lâu sa một trâu tu bận nhỉ và trâu sai lở thế người cho mình nhiều và cú lú chắp lở là giờ cũng cho parenthesis còn cho parenthesis này thì cũng cho như thế họ khó chứng được họ lo mình cái thì in the truth này nhá và cú lú chắp là chỉ cú in lên thì lú sư thì chỉ xua tụ ở bao khó chứng bộ lên lú có cho khó chứng được nhưng nhỏ cho họ bé thì yuan cho bé nhỏ một ít gì thảo và chú tụ giờ cho giờ lên chỉ thì Giêsu cái đó tụi giờ lên chỉ tụi tu bu cho mong lu cái tan dúa thì cái thái dương cho bé có thọ có tên đó cho bé nhỏ bây giờ nhỏ họ nhỏ cho họ có chân thì cho cái lu thầu cú bỏ có cho mình nhiều cái lưng qua lại lu neng nhỏ cho họ có chân bây giờ họ qua trở đi lên chỉ tàu kia cho bé lợ mà dùng mà cú dùng xe cái li bé thao vật chữ nhá và chữ bé và cả cháu bé là cái sao lu thằng cái tuần chụp liệt kia đó bé cái bé cái tàu cái sao lu lúc xưa nó bé mà bé sẽ đợi khi cho nó cái tụi cháu thế nhiều tụi kinh hay cái sao lu cho bé sẽ đợi cái mà bé nhiều tụi kinh lúc họ giao khi cho nó cái tụi cho cái sẽ hiểu cái hay tàu cái sao lu mình thì chính được bé sẽ đợi cái bé thằng được Jesus cái luôn bé amen. So nhớ rằng nó chỉ họ thái độ chỉ thơ ngày chỉ the Christian life is a walk in truth. Tuần trên lúc này giờ tàu có chính là giờ ở lúc này tàu rất kỳ chính. Mà nhớ rằng nó mà giờ bị bỏ mà giờ hạ sâu nâng đáo lo lù nhớ rằng nó mà chính là sao nhỉ? Nhớ rằng bị bỏ mong mà thơ lo mà người thì lưu chắp lại nó tức mà giờ phô cho không thấy tế tài nó chỉ lấy những chuyện thì có chính là thế à tức mà có chắp lại nó chỉ phô lưu ăn kỹ chỉ như thì love in truth nó thế chỉ phô mong thì chắp lại sự chỉ chắp lại chỉ như chính lại thế mà giờ nó có chỉ chính chỉ chỉ cha li nữa mà chỉ như chính chỉ thế li chắp lại. So we see that here John repeatedly used the word truth. As believer, we need to walk in truth. And John talk about truth here, and John talk about himself as an elder. As an elder, John had John to king, or you had to elder. Here John addressed to the non-idea. Elect lady, mà muốn đào tụn mà là cái gì tới rồi giờ ít tụ bận nhỉ, nhớ rồi ít bận chính, thiên người cho mình thế là phần đào mostly they believe that the elect lady is the church, and the children are the church member or the people in that church, and the elder John called himself elder. Actually, elder and pastor. Just a different way to say I'm an elder, but I'm also a pastor, right? And if we look in the New Testament, we don't have the word pastor in there, but we have the word elder. Nhất là họ ít Timôthê, nhất là Tito, Paulo show rồi gõ thùng the người hay cho elder thì deacon, chỉ cho elder cho sai cho chính, so elder chỉ như là cho sai cho chính, chỉ biết tiền là chỉ biết cụ một elder thì pastor rồi, họ giáo là chỉ là elder chỉ là cho volunteer chỉ thể nhẹ, hay cho pastor chỉ là phân chính thể nhẹ cho so tiền là chỉ biết ở giáo mình chỉ không được là sự.
Yeah, so the elder is in our generation here, elder or volunteer elect in the church, have term. But the pastor, if you hire the pastor, then he's there. As long as he can be there, or you want him to be there, then that's the difference. And John considered himself as an elder. He's a pastor, he's an apostle, he's an elder who leading the church, teaching the church. And he writes to a lady. Most of the scholars believe that the lady here is a church, and her children are the church member. And he talked about living in the truth. Yo hai do de ka wo lu neng nyot ho za ge jing ni hai do ja jan jing de ka le lao wo lu neng nyot ho za ge jing. So the truth here is not just your truth or my truth, right? This generation, people think that your truth may be different than my truth. Their belief is called the relativism, right? How relativism not truth God may not be true to me. How cheng to God you chi cheng to ku, how jong to God you chi jong to ku, how yo to God you chi yo to ku. So how cheng that it could be your truth. The truth may be your truth, but it may not be my truth. In a way, it's an opinion. Your truth is your opinion, truth, and my truth is my opinion. But John said here, truth is not opinion. Truth is not opinion. And this John who write this book is the same one who write John 16:4, right? You have to go strong I am the way, the truth, and the life. It's the same John, same person who write the Gospel of John. And now he talk about the truth. So he mentioned about not just opinion, but it's objective truth. Ya khó cho cái chính của yên chính thì địa, chỉ要hay địa có啥的chính了是古啥的chính是，是要cho cái chính thì địa. And John hay địa, ya chủ ở lúc này nhớ cho họ cho cái chính, đầu cho cái chính, ya bây giờ ít chính lại. And cho cái chính的也要能对应要耶稣是，ya bây大家sai một trong ya hạ trong cục lâu ngày trâu ya. What is the truth? And who is the truth? If we're going to ask who, right? The truth is Jesus Christ. And if we're going to talk about what, then what is the truth? It's the gospel. Gospel is the truth. And during this time, when John write the Gnosticism and Docetism, they have their own truth. Giờ lúc xưa nó you have show how you have here all you have nó mà cho Gnosticism thế cho Docetism de là mua là ít khó cái chính và chỉ cho lý và chỉ sao lũ chính. So you have there show là một defend là một hay sao thế, yeah có cho mình nhua, yêu chủ đầu sao cái chính. And you have là một show hay thế thầu you have bỏ hay thế là đầu sao cái chính là you have Zzongsiah. Verse 4, John talked about he was happy to see that the church, the people in the church, the children of the lady, the people in the church, they are walking in the truth. Zzongsiah Mua the cũng sai cho họ you have show họ nói này you have Zzongsiah or bỏ cho I'm thinking about if you are parents, you are a father or a mother, and you see your children walking in the truth. You see your children accepting Christ. You see your children serving God, and you are happy.
He called Oroku Zzongsiah Mua. You remember last time? I'm gonna make Adam talk about Adam. Okay, Adam. Somehow, maybe Adam is in the Sunday school or something. But I'm so happy that I'm the one who baptized him. And to see him finally accept Christ and want to baptize, and then as a father, I am the one who baptized him. You yelling see you bought you jump me on Jengva Chu, let's of share what you tell you okay today. As you are to see you when you to me on the okay today, then my call Zzongsiah Chapley. So John said, I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth. Zzongsiah to bỏ then they cho me you So as a believer, we all walk in the truth. And we believe the gospel is the truth. We believe Jesus Christ is the truth. We believe God is a true God. And walking in the truth here, it also gives us the idea about not just believing, but living. Knowing the truth is not enough. You have to live the truth. Living in the truth. To live in the truth is not just to know, but it's to live. Your daily life. So don't just know the truth by head, but it's living in our daily life, every day, our life. I hope this come up correct. When I open it in my iPad, it just shift. But here the truth must not only be believed, it must be lived. So cái chân chia thì có bên chân sự, thì是bây giờ我luôn能到这里了呀。chân是知道走。也就我luôn能利用真天嘛，太厉害，好，这个真的点，一个包的好真，可能也好真，一个的believe in the，我讲个就我个luôn能。If you know the truth, and you believe the truth, then live, right? For example, if there's a bridge, you believe the bridge. And you believe that the bridge is strong enough for you to walk on it to the other side. But then you don't walk. If you don't walk, that means you don't believe the bridge is strong enough to support you. Trong tí dạng gọi là giờ cho kiến chân bé giờ chủ luôn nhanh nhất rồi đi cho kiến chân cái giống như là tụi cho ya có bởi nhiều cho mà tới rồi nhiều giá nhiều giá sự mong để thằng mong cứ sĩ để giá ở cho là sĩ để tụi cho để cô muốn chỉ bùa trở lại nên những tụi cho để cái啥cái gì啥để tụi cho nó mà nhà cũng tao mà nhà ya taoแต่是个准真理的是个知道了哩。这样才到的更真的是个知道这个做懒人是啊个都只 live 呢呀个都只我个人的一个我人的嘛都见冇多少第一个个 prove 的跟真的都跳的人做了的点有人的被路能这live by the truth or walk in the truth 也主要我路能这里被造见证被真了的点，也就这样的个瓦鲁古大jiwa呢，个大jiwa个被去像了jiwa个得冇哩家了jiwa，真得冇哩家了个哩个是的什么有知，我有路能力那就有知啊 live in the truth。So next point
Christian life is a walk in love. Lúc nên giang vì lúc nên tàu cho kỷ lúc, lúc nên tàu khó tranh ta tàu cho kỷ lúc. Nhớ đó họ cái chỉ sang cái trâu, anh ấy nói vậy. And now I ask you, dear lady, not as though I were writing as a new commandment, but the one we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to his commandments. And this is the commandment just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. So I highlight or I put in a different color font here, talk about walking in love. Một cho trong bên đó cái C&MA cái bị bỏ thì có yêu ha thả cho cái lũ lúc nên rồi lý cho cái lũ yêu lý chả nữa thì that we love one another. Có love nó yêu ha hay chả cho cái lũ nó yêu lý chả hay thì cái bị lúc nên rồi lý cho cái lũ rồi có cho cái lũ nó yêu có lũ sang nó yêu có lũ sang rồi bị lũ lo thì khám sang nó chỉ bây lũ mong chỉ bây chỉ mua lo lũ sang chỉ bây giờ cái kia lo thì lũ sang là gì à? I think bây phô chết rồi phô xì hay thì sang là thế nó tự nhiên luôn ha. So giờ vào chữ khó lũ sang rồi bây giờ chủ it's a commandment. Khó commandment nó chỉ khó chỉ chia ở bây chỉ tao nó đua nó là giờ ha show là it's not something new. I'm not writing a new commandment. It's something you have heard. So this is similar like 1 John. John talked about that in 1 John. And Jesus also talked about that. I give you a new commandment, but this new commandment is to love one another. New, it's not really new, it's something you have heard already. Nhớ đó nó là ý dạng gọi là do hà như hai điểm. Cái ôn nên đâu ra cái lũ, đó có vào chữ khó lũ sang, chia ya chỉ chia được bé, cái chuyện bé yêu chủ tàu ua đó có bé từ bao tàu nó tàu số thay là. And that you should walk in it. Là lũ it nó chỉ nói refer đó có cái lũ. Cái bé ấy tuần giang nó chỉ bé yêu chủ ôn nên đâu ra cái lũ đó có nó yêu khó và chữ cho lũ rồi bé. Yêu chủ Giêsu If we go to read Jesus' word, he said, love one another so that the world will know that you are my disciple. Nên yêu chủ si lưu ý lần tin hừng thì tế thì bao hai tiền nên yêu của cho thứ tỷ. So con nói có lũ sang và chữ sa cập bê chân chính. You had a lot of show to judging. Love one another. You know the truth, and you live by the truth, but also live by love. You cannot just live by the truth only, right? Okay. There's a saying I got here from the internet. It said that He said that a church that walk in truth but lack love become cold and harsh. Bên trên và đầu cho cái hậu cho cái chính thì mà chỉ mua cho cái lú thì giờ bên trên và dễ thì giờ mà harsh nó thì nhỏ như nhua. Thay đâu để cái cho cái chính mà giờ cho cái chính ở đây, tôi không nói đâu. Và lúc cô hay nói chúa tao đó họ chính bài law hay nói chúa tao đó mà we all walk in the truth in the Bible, truth in the Constitution, truth in the bylaw, truth in the policy, and those are good truth, but without love then it is cold and harsh, right? Ya pe chỉ ua lúc này nhớ đồ một số cái lúc nè, ya pe ua họ chính sự gì nhưng mà chỉ mua họ cái ya Malaysia, Kuling, cái dòng lý họ lúc này
let's say, example, if God only just, if God only lived by truth, then He will punish us. He will not forgive us without love, right? Yeah, there was you, what the little change na. There was you, don't to pay goes, pay or so you don't to pay goes. She must get luli. This is we what you do a more Kenyan yang, the change the tear, no, you do a more get lutia. Because God is truth, He is righteous, He is just, He also love. Then with His righteousness, if we wrong, we will be punished. But with His love, if we come to Him, He will forgive us. London is okay, lu, okay, yan yang tia ke, cheng de ma ya te peo chou ke ne ke zhou ji zhou bei si. This is London is okay, lu ke ya peo chou la bei la, ha di da ka la, yuan ne ke, yin ja ji dao zhou bei tia. So a church that walk in truth but lack love become cold and harsh. Yeah. A church that claim love but abandon truth become spiritually weak and confused. Yeah. Yeah. Penjeng or la mo hadia. La mo ke lu. This is my la ha mo ke cheng li na ya. Chmo ka cheng li. Chỉ live by ka cheng li na ke le ya penjeng or. Go ja. La si chmo ja la li thia penjeng confused na ke chpo de ka de ya ka de chi ya le. If we have love, then we forgive everybody. Yeah. Yamo ke lu je ja si tua chao si la chimo kha ha de yo zhou si zhou li the na ya. Chi point ne kha ke chao zhou ne de ja si ya lu ne na si na ya. Ye cai dao de you're spiritual weak and confused because we don't walk in the truth. So truth and love is together. It's like a chopstick, you know. When you have a chopstick, you have only one. You cannot use, right? All you have to do is just poke, right? Poke. But if you have two of them, then you can use. Sometimes I like to use chopstick better than fork, especially if I eat salad. Because salad, you know, you poke in there, only leave and cannot go through with the fork. And you I cannot pick up, but with the chopstick, you can just, you know, tight, you know, get it easily. So, cho cái lu thia, cho cái chênh, cái yêu chủ mua cái. Bây giờ chân chính bây chủ, tôi luôn nên cái ôn ra cho cái lu thế cái chênh thế cái lu. Giờ hạt địa bây mua cho cái chênh sư, bây chủ mua cái lu thì đã chỉ là bây giờ địa yêu chủ cái yêu cái chênh cái Zzongsiah là cái dùng để chỉ một cái giá trị đi. Thế nhưng mà giờ thì bây mua cái lu anh có sự cái họ giá trị sự họ chỉ một họ kia thì yêu chủ cái yêu thế. Cái lu thế là cái chênh để dùng nhà đi tụ trợ này ạ. Tụ trợ bây mua tụ trợ bây mua cho là một tài. Cái ý tụ trợ sự mà những tài chỉ to ạ. Thế nhưng mà giờ ở tụ này thì cái tài chỉ dùng gì? Bây nó phở chỉ bây nó trợ sự ạ. Anh linh chỉ tao这时这一天的时背后的也这个，但是嘛，古老来说的呀，也敲，这话也因为敲闹是那样。So, so cái lưu thế cái chênh cái go together. That's why John, after John talk about truth, he talk about love. He cannot separate both truth and love. And as a believer, we cannot live without one another. If you live by the truth of God, you have to live by the love of God. If you love people, you have to have truth, and sometimes you have to point the wrong to them.
the Christian life requires guarding the truth. Tụi chuyện lúc này giờ tí thái cho kỳ tranh. Nhất là họ ngày xa sang ngày cổ ý. Ngày xa sang ngày cổ ý thì nó cho mua mong là chỉ nên nhìn đơn đầu thì mong is in another page, another slide, so ý nhìn nhất là họ làm cái này nói thì for many deceivers have gone out into the world. Those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh, such a one is the deceiver and the antichrist. Watch yourself so that you may not lose what you have worked for, but may win a full reward. Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting. For whoever greets him take part in his wicked work. Here, John talks about how we can guard the truth. And John talks about a lot of people, they go out, go deceiving people. Muốn đau tụ tin rằng là tờ mù thế là mù đà, đau lần đau tụ. Nhất trong đó John hay thì là mù hay tụ nó hay thì Giêsu. They do not confess the coming of Christ in the flesh. Lời chuyện hay thì Giêsu là you unknowing. They don't believe the reincarnation. So these, during John's time, are the Gnostic and the Gnostic. Gnosticism are the belief system at that time, where they don't believe that Jesus came into the flesh. Ở bán chuyện là chỉ bị lùng phong chỉ mua chỉ tất cả hai cho Gnosticism, cho Gnosticism đâu à. Là giờ cho chuyện hay thì Giêsu là you nông nâng giờ lấy có thế cũ là mua flesh and blood giờ lấy có thế cũ mà ai John thì lấy cho nên lấy mua chỉ là mua đa chứ là mua đa cho đau lần đau tù ai cả chẳng pha là chẳng thế chẳng pha là chẳng thế khó thầu khó sâu chứ yêu hà soi thì even so yo là mùa hù là xí na là yo sau mùa hù là đi tôi là sau hù đi là mà lấy cho hai chỉ chính nè sao tôi thì lần từ kia chỉ chính lần từ hai chỉ chính chỉ trở đi vào lúc kia sau associate đó tuần tới sau cùng đó tuần tới cho tới cho đó chỉ yo hai thì cho deceiver Antichrist, lấy cho nên đa, thế là Giêsu cho dân vua xứ. So more about con đó, false teacher are spreading dangerous idea about Christ. They deny that Christ truly came into the flesh. John called them deceiver and Antichrist. But the Bible clearly teaches the Word became flesh. Saint John, who write first John chapter 1 verse 14, that the Word became flesh. So luôn đó là you warning. That same John talk about Jesus. That same John talk about second epistle of John. Christ is God, the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Giêsu giáo va chữ thế nữa draw va nữa sau luôn đó nữa draw va chữ nhỏ thế nữa giáo va chữ. So John 1:1 talk about Jesus as God. John 1:14 talk about Jesus
as human. You have chung in cái you have za hay địa Giêsu yên yo va chữ. You have chung in cái cột lâu hay địa Giêsu yên yo nông neng. Một chuyện ngay để tới Zzongsiah có thế cụ. Giờ con nói họ yêu hà là mù hay đâu cho anh cái địa. Tua chắc kinh chứng cả chua. God is truth. Tua chắc kinh chứng nó. Tua khó chứng nó. Chỉ sao chia lên từ là mù hay chua khó chứng nó. Many people don't believe that Jesus is God. You have to defend. Many people don't believe that Jesus, the part of Jesus as a humanity, you have to defend. Jesus is fully God and fully man. Giêsu nói ya va chữ bùn bò thia nông neng bùn bò. Nữ experience chua ya ya lấy bên nông neng experience. Nữ G chua ya ya lấy bên nông neng G. Christ is fully human. He slept, he ate, he was hungry, he was tired. Right? We remember one time the disciples, they walked through Samaria, and the Bible says Jesus was tired, so he sat down at a well. And the disciple went to the town to buy food. That's where he met and talked to the Samaritan woman. Bên nhìn nhớ đó họ vào cu mà ai thì yêu Giêsu yêu nôn nên người Zzongsiah lấy có thế cũ cho thứ tỷ thế Giêsu lấy tàu kế mù một giờ cho họ chính trả ở Samali Giêsu geng Giêsu xa lì mà Giêsu dọn được họ chơi lúc bà đây cho thứ tỷ một yom món nọ lại thế rồi Giêsu chạy pla đấy that's why lấy thêm một yom món nọ Giêsu thế tao draw tụ pon nè ở tua cứ đây để thả. So he experienced everything that you and me experience. Jesus yin ji chua ya le con ji. I'm thinking about Jesus' experience, something that we experience, like being fatherless. Tradition taught that Joseph died early, and Jesus and his sibling, they were fatherless. Giêsu do itu hai li pe mong hai che mi nhỏ chùa thế người ta cứ tin là lấy mi nhỏ chùa và là cũng chỉ sau đó đấy mà rồi the tradition nó chỉ ít tiền hai đâu ít tiền là mu mà hai tiền nhiều xe nhưng tuân dân gió lại mà thầu Giêsu là mu và chủ tế hậu lử mà tức chúng mua nhiều xe lại vậy giờ lấy những mi nhỏ chùa giờ lấy đó là chỉ lấy những experience này cho ai mi nhỏ chùa chỉ Giêsu những tao chắc cái ổn chùa trong lý giải so Jesus is human, he experienced everything, but he is also God. He can calm the storm, he can walk on water, he can heal the sick, the blind. There is no sickness that came to him and he was not able to heal. Jesus ni yêu va chữ ni tao chữ chua là chua những lâu ni lu ni mu ka tao sống lại đây ni khó mò cha ni tua cho nên đi mua là ni khó tao lại dùng chỉ mấy tua là cho tôi rồi Giêsu tiền tụi nó mò lọt hồng của ba chỉ tao trong đó là tu everyone he can heal. So ni yêu va chữ ni tua thế sao có tua ra cả lọ ni yêu va chữ. Christ died and rose again. He's God. So John wants us to guard this truth that Jesus Christ is God and Jesus Christ is human. Yo hasaka pela mo ti thai khona de Yesu yin yo va chu thia Yesu yin ya non neng. Yo ở trên chân lý nó chỉ là anti-Christ, yo trên chân lý nó chỉ là chỉ yo cho chân Yesu tiền, là yo cho civil chúa, yo Yesu cho yin chúa anti-Christ. So God take we are not only just walk in love and in truth, but we have to defend on God the truth that we live by. And then có sau gì không nó
nhớ trong từng cái gì mù. Yeah, extra, right? Extra. Believer, a Christian life require faithful fellowship. Tuân jeng lúc này giờ gian dừng cho cái sĩ thổ dung rồi chân dừng sĩ thổ dung. Gian dừng cho cái rồi chân dừng sĩ thổ dung. Nhớ trong đó mà giờ họ John hay cho tên xã mông chí cho tin nên ông này xong tới một chỗ xứ. Thế mà nó giờ họ truth ở bên bỏ thì yeah ít tin rằng là required to have this fellowship. John hay nói though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face so that my joy may be complete. The children of your elect sister greet you. So, probably he talked about the church that he was living in there, the other church that are greeting, and the church that he wrote to. But verse 12, John talked about, I have many things to write, but I don't want to write. I want to come to see you, to talk to you face to face. In a way, to have fellowship together. If we can sit down together, talk face to face, that is much better than I'm writing everything to you. You hai nha thì cũng muốn đâu mà thì chỉ cũng chỉ sát xí bí thế xí sầu đó là sầu đồ con à cũng sát tua bỏ co tìm dây tìm mua thì bây giờ tuần jeng nè tuần jeng là họอยู่หา3 Gอย่างjengนี่นะgiờ họ thì bây giờ tuần jeng bây chỉ sao nhớ tuần jeng. A believer cannot stay by yourself. Right now, we have a lot of YouTuber pastor, right? Preaching in YouTube. If you are Hmong, you can listen to Hmong YouTube preaching. If you want to listen to English, there's even more. And if you can speak Laos or Thai or Chinese or whatever, there's a lot of preaching in YouTube. But if you only listen to the Word of God in YouTube or read by yourself, you lack fellowship with other believers. Giờ thì có vậy tuần jeng có sai thì có một sai YouTube long lục khó khăn hậu sự là những kia giàu lời là chúng kia dùng cha sư phụ dùng thành thế. So just listen to YouTube sư long YouTube sư là những tao. Cái giờ hai lù Hmong hai lù Shua hai lù Puther hai lù Blo hai lù Thái hai lù Nika đó chỉ là gì hậu YouTube yên muốn đó thì chỉ có chuyện long hậu xứ là chỉ có chuyện nhận để có tụ khen xứ có tuần vô ếch hậu có chỉ tao đó ít tuần chừng chỉ cho dùng. You may have question and no one talk to you, discuss with you. With some question, some faith question. When you read the Bible, you may have question. And you have no one to ask. That's why you go to have fellowship with other believers. Iron shopping, iron. Có một rẫy từ rèn thả, thì đó có thiên này xí cỡ vào chú sa lúa kê. Ý lần khi ấy lần and also, when you have fellowship, the fact that you come together, you see all the believers, how they live, how they talk, that also help you already. Giờ này tôi chơi ok này à, bỏ, you tôi chơi you bỏ thì, tuần trình đó nữa cho lúc này trong linh đó, nữa hai lù trong linh đó, còn là sự sai tao you, cái you cái đi hiểu ở you lúc này trong linh ít tuần trình ở you tôi bỏ này thế này. So have fellowship together, vậy chân chính tua kê nó chỉ bây giờ chủ tua chỉ sau ấy tuần chính ở nhau thì hiểu sự. Even John is the apostle. He was with Christ. He learned from Christ. But he still
want to have fellowship with other believers. You have to go to the Yesu na. This is my nurturing. Had the san G, Li Leng Li Dun Jing, and Dolly Nhau Gay. On the Tilly Auto Zzongsiah, so that our joy may be complete. So as believers, we need to come together. We need to join together, have fellowship, talking to each other, have Bible study together. Life group. Go join the life group. Okay? The life group director, go join the life group. I still have to develop gather to life group. Okay, so go join or come to join when we have Hmong version. English version, go join the English. And come to church. Fellowship with each other. And don't just come to church and then sit down and then after church go straight home, not talking to anybody. If you don't talk to anybody, at least talk to me. Okay? Go to church. At least so if you come to church, you don't want to talk to anybody, talk to me. Shake my hand, greet me. That'll make me happy, and I hope it will make you happy too. So we need to fellowship to each other. The whole second John, we talk about as believers, we have 4 commitments, right? Walk in truth. Walk in love. God the truth. Biblical teaching, truth or qhuabqhia. Đi thái cho cái chính的, cho cái chính要有能力去海之chính的，đi thái的，học có chỉ要了，那是khía học chính đồ来个来包học chính. And then fellowship with other believers. Đó là lần lượt tu sĩ trâu rong. Còn nói rằng John lúc họ phiền John cho cái John xa cả chân chính, chân chính cho. And it's for you and for me. If we do this, I can see that if we do this, we can share the gospel in our city and beyond. Right? That's our theme. Sharing the gospel is our theme, but our mission is, that's part of the last part of our mission statement of our church. So if you walk in truth, you walk in love, you guard the truth, and you have fellowship with others. Just the fact that you're doing that, you are sharing the gospel to others. When they observe you, when they look at you, they see Christ in you. They understand the gospel that you live. Giờ có lúc này nhớ được hỗ trợ cái lúc tàu sa cái chân, tua sa cái chân này có trục khó thế, đó chân chân cũng ok, chỉ trông trông. Cái lúc này tu bỏ có lúc này trong linh đạo sư, lấy yêu bỏ, lấy yêu nó, lấy yêu bao giờ trong một trong, lấy yêu làm chân. This is what they call lifestyle evangelism. Giờ bây lúc này trong nó chỉ sharing the gospel, lifestyle sharing gospel, lifestyle evangelism for other people. Yalan da jepe opelun neng, dole leng le tu pa. Olun neng tra hotsa ki cheng ki lu, hotsa ki cheng ka tro ka tia yan jong da chan cheng kong okay. Next week, come back to church. Don't skip church. Pe kong share okay, pe thawa ching.